We can turn our Bibles to the Old Testament. Відкриємо нашу Біблію в Старому Заповіті. In the book of Zephaniah. Це є пророк Софонія. I just want to read chapter 1. Хочу перший розділ прочитати. A few verses. Декілька віршів. From verses 8 з вірша 8 to verse 12. До 12. І станеться в день Господньої жертви, і навіщу я князів, і синів царя, і всіх, хто зодягає одежу чужинну. І навіщу я кожного, хто перескакує через поріг того дня, тих, хто наповнює дім свого пана насиллям й оманою. І буде в дні тому, говорить Господь, голос крику із риблої брами, і завивання із міста Нового, і велика руїна із пагірків. Ридайте, мешканці Махтешу, бо понищений буде весь купецький народ. Будуть вигублені всі, хто важить срібло. І станеться часу того, і перешукаю я з лямпами Єрусалим, і навіщу я тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх, що говорять у серці своєму: Господь не вчинить добра і лиха не зробить. In this first chapter, в цьому першому розділі, it speaks about God's judgment. Тут говориться про Боже засудження. And it's in reference to Judah. І це стосується Юдеї. And the kings of Judah. І царів Юдеї. And Jerusalem. І Єрусалима. But always they are a picture. Але завжди це є прообразом. Of all of us. Всіх нас. This judgment did come upon them. Це засудження прийшло на них. And God speaks about a judgment that will still yet come. І Бог все рівно говорить про ще одне засудження, яке збирається прибути. That's what makes these chapters very important to read. Ці розділи, вони є надзвичайно важливими для читання. Important to understand. Важливо їх розуміти. We see in these few verses, ми бачимо в цих декількох віршах, 3 times one word is used. 3 рази одне слово використане. In verse 8, вірші 8, it says that I will visit the princes. Я навіщу царів. In verse 9, вірші 9, it says, and I visit all those that leap on the threshold. І навіщу я кожного, хто перескакує через поріг того дня. And in verse 12, вірш 12, it says that I will search Jerusalem with a candle and visit the men that are settled on the east. І перешукаю я з лямпами Єрусалим, і навіщу я тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх. What is this visitation? Про яке ось це навіщування говориться? Well, it is that day of judgment. Говориться про день суду. In our English Bible, в нашій англійській Біблії, we have the word punish. ми маємо слово покараю. Я покараю. So it says I will visit. Тут говориться я навіщу, я відвідаю. It's meaning I will punish. І означає я покараю. Meaning that this visitation is for this reason. Отже, ось це навідування Бога до людей з цієї причини, щоб засудити. This chapter is a chapter that is judging the wrongdoings of the people. Цей розділ про те, як Бог карає неправильні речі людей. And so in verse 8, вірші 8, it says that he's going to visit the princes. Говориться, я князів навіщу. And the king's children and all that are clothed with strange clothing. І синів царя, і всіх, хто зодягає одежу чужинну. Why the princes? Чому князів? These are the people that were in leadership. Це були люди, які були лідерами. These are the people that had the influence over the people. Це були люди, які мали вплив над іншими людьми. And they're doing those things. І вони робили ті речі, that they weren't supposed to be doing. які не повинні були робити. It says here also that
they were wearing strange apparels. І говориться, що вони зодягалися в чужий одяг, в не свій одяг. You know, the Bible is very clear. Біблія є дуже чітка. And in the book of Deuteronomy, Книга повторення закону. how men and women should dress. Як повинна вдягатися жінка та чоловік. I don't know exactly what this strange clothing is. Я точно не знаю про саме яку ось цю чужинну одежу говориться. But the Bible was clear Але Біблія є дуже чітка. on how the people should dress. Як люди повинні одягатися. Men dress like men. Чоловік одягається як чоловік. Women dress like women. Жінка одягається як жінка. And life goes on. І життя продовжується. Well, things are changing these days. Речі зараз змінені в наші дні. And it's becoming a confusion all over the І в world. нас є зараз взагалі дуже велика запутаність по всьому світу. And when leadership І коли лідери do things like this, роблять ось такі речі, they influence others. вони мають вплив на інших. Well, God's going to judge this. Бог буде судити це. God is going to have his visitation. Бог збирається знову відвідати. It's going to come with his judgment. І він прийде з своїм судом. And also with these people in leadership, Також з цими людьми, з тими лідерами. they will buy clothes from other countries. Вони собі купляли одяг з чужинних народів. And some of these clothes were to worship their gods. І деякі з тих одеж це був для поклоніння іншим богам. And that's not strange. І це не дивує. Because the priests and the people who served God in the temple, Священники і ті люди, які служили Богу в храмі, they also had to come with certain clothing. їм також вони також мали відповідальність вдягати певну одежу. So Israel as a nation understood this. Ізраїль як нація, вона розуміла ці речі. But when the leadership is wearing clothing to worship other Але gods, коли лідери одягали одежу, щоб поклонятись іншим богам, that's going to confuse the people. це запутувало людей. Well, God said he's going to judge people like this. Бог говорить, що буде судити з таких людей. And then in verse 9, В вірші 9 it talks about those that leap on the threshold. навіщу я кожного, хто перескакує через поріг. And then it says, which fill their master's house with violence and deceit. Тих, хто наповнює дім свого пана насиллям і оманою. So the picture is you have a servant Отже, прообраз в тебе є слуга, going into their master's home які йдуть додому свого пана and bringing things that shouldn't be in their home. і приносять речі туди, які не повинні бути принесені в той дім. And many believe that it's pride and arrogance. Багато людей вірять, що це є гордість і аргументи. A servant Раб. bringing that into the master's Ось home. це приносить в дім пана. Well, we also have pictures. Ми також маємо прообрази. How people entered into the temple Як люди увіходять до храму in a wrong way. в неправильний шлях. Even people who shouldn't be entering in. Навіть люди, які не повинні були входити. There is one example of one king Був один приклад одного царя, who went into the holy place to make a sacrifice, який прийшов до святого місця зробити жертву. and he shouldn't have done that. Він не повинен цього робити. Only the high priest goes into the holy place. Тому що тільки первосвященик входив в святиню. That's the house of God. Це є Божий дім. But he went in. Але він увійшов. He did the sacrifice. Він зробив цю жертву. And when he came out, І коли він вийшов, he came out a leopard. він вийшов прокажений звідти. Because it wasn't for him to do that. Це не було для нього це робити, ця робота. We see it in the New Testament. Бачимо у Новому заповіті. People were making merchandise in the temple of God. Люди зробили продаж речей в храмі. And what did Jesus do? Що зробив Ісус? He flipped over the table. Він це все перевертав в храмі. He did this twice. Він два рази це зробив. This was a regular practice that they had. І це була регулярна практика, яку люди робили. Going into the house of God Приходити в Божий дім
and doing their own thing. І робити собі свої власні речі там. God says He's going to visit this. Бог сказав, що Він навістить. There will be judgment. Буде суд за це. And then we read in verse 12. Далі читаємо вірш 12. This one I think all of us can connect with. Кожен з нас може мати зв'язок з цим. In verse 12 it says that I will search Jerusalem. І станеться часу того, і перешукаю я з лямпами Єрусалим. And punish the men that settled on their lease. Буду карати тих мужів, які задубіли на дріжджах своїх. And listen to what these men are saying. І послухайте, що ці люди говорили. That say in their hearts. Що говорять у серці своєму. The Lord will not do good, neither will He do evil. Вони говорять у серці своєму, Господь не вчинить ні добра і лиха, також не зробить. This is how people are viewing God in their hearts. Ось так люди розглядають Бога в себе в серці. God's not going to do good. Бог не буде робити ні добра. He's not going to do evil. Ну і також зла Він не зробить. God's neutral. Бог Він такий нейтральний до цих речей. He's in the middle. Він посередині. God makes it very clear Бог говорить дуже чітко. that there's no middle ground. Немає ніякої серединки. You're either with Him Ти або з ним, or without Him. або без нього. You're either in the door Ти або в дверях, or out of the door. або ще поза дверима. You either have His salvation Ти або маєш його спасіння, or you don't have His salvation. або не маєш його спасіння. There is no middle ground. Немає ніякої серединки. People who think that there's a middle ground, Люди, які можуть думати, є якась серединка, they're going to be visited. їх Бог відвідає. They're going to be judged. І вони будуть покарані. They're going to be punished. Вони будуть засуджені. Because that's not the God of the Bible. Бо це не є Бог Біблії. God has made it clear. Бог дуже чітко говорить. The soul that sins, Душа, яка грішить, it shall die. вона помре. It means anyone. Це означає кожен. It doesn't matter who or what you are. Немає значення, хто або ким ти себе являєш. Doesn't matter where you live. Немає значення, де ти живеш. Doesn't matter if you're poor or rich. Немає значення, чи ти є багатий, чи бідний. The soul that sins, Душа, яка грішить, that soul will die. ця душа помре. No middle ground. Немає серединки. This is the God that we read in the Bible. Ось це є той Бог, про якого ми читаємо з Біблії. Why is this important? Чому це є важливим? Because the world wants a neutral God. Тому що знаєте, що хоче сьогодні світ? Це нейтрального Бога. And God's not neutral. Бог не є нейтральний. It is black and white. Є чорне і біле. There is a good and an evil. Є добро і зло. There is a right and a wrong. Є правда і брехня. Now everybody wants everything to be gray. Зараз всі хочуть, щоб все було просто сіре. The soul that sins, Душа, яка грішить. the Bible teaches very clear, Біблія вчить дуже чітко. that soul will die. Ця душа помре. Not just physical death. Це не говориться про фізичну смерть, не тільки фізична. An eternal death. Це говориться про вічну смерть ось цю. Because everyone who dies in their sins, Кожен, хто помирає в своїх гріхах, they're going to be judged. вони будуть засуджені. And don't expect heaven after the judgment. Не очікуй ніякого неба після суду. No sin can be in heaven. Жодного гріха не може бути в небі. This is why God had to bring His salvation. Ось чому Бог повинен був віддати своє спасіння. This is why when sin first entered into the world, Коли перший раз гріх увійшов в світ, God made a plan of salvation. Бог зробив план спасіння The same day. в той самий день. Didn't waste any time. Бог ніякого часу не витрачав. And ever since that day, І прямо з того дня God's been faithful Бог був вірним. in keeping His promise of salvation. Коли він тримав свою обіцянку спасіння.
And only those who have received it І тільки ті, хто прийняв ось це, understands розуміють, that God was faithful. що Бог був вірний. And this is where we go into the New Testament. І підемо в новий заповіт. 2 Peter, Друге Петра, chapter 3. розділ 3. Because these are the things that we continue to hear. Це є речі, які ми продовжуємо слухати. The idea that God is not going to do good, He's not going to do evil. Ідея в тому, що Бог не зробить ні добра, ні зла. He's not black or white. Бог не є там чи чорний, чи білий. Everybody has the same God. Всі мають того самого Бога. The things that God says, it's not really going to happen. Речі, про які говорить Бог, та насправді, можливо, цього не станеться. All of this comes with a neutral God. Оце є думки нейтрального Бога, про нейтрального Бога. And in Peter, І в посланні Петра we have this same idea. маємо ту саму ідею. If we can just read from verses 3 to 7. З вірша 3 до 7. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ, водою потоплений, згинув. А теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. We see very clear Ми бачимо дуже чітко, that God is a just God. Бог – справедливий Бог. And that there is a difference between right and wrong. І є різниця між правильним і неправильним. And here it says, you see, everything remains the same. І тут вони кажуть, та все залишається так, як було. Wrong understanding. Неправильне в них розуміння. But it's the common understanding of the world. Але це зараз відоме розуміння нашого світу. There is no good or bad. Немає, вже не існує добра і зла. Everything is neutral. Все є так нейтрально посередині. Don't fall into that trap. Не попадайте в цю пастку. There's a lot of people supporting those ideas. Є багато людей, які підтримують ось цю ідею. But it's the ideas that keeps you in your sins. Але ця ідея тримає тебе в твоїх гріхах. It's that idea that keeps you on the wide road. Ця ідея тебе утримує на широкій дорозі. It's the idea that keeps you outside of the door. Це є та ідея, яка ще тебе тримає поза дверима. Never coming to know Christ as your Savior. Коли ти ще ніколи не прийшов і не пізнав Христа як свого Спасителя. That's what comes with this. Ось що походить в цих речах. But God is faithful. Бог є вірний. And we read this in verse 9. Ми читаємо це в вірші 9. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулись до каяття. People get the wrong idea of who God is. Люди отримують неправильну ідею, хто є Бог. Because it says that God is long-suffering to usward. Бо говориться, що Він є довготерпеливий до нас. And they get the wrong idea who He is. І люди отримують неправильну ідею, хто є Бог. But God will punish sins. Бог буде карати гріх. And He will punish all who die in their Він sins. покарає кожного, хто помре в своїх гріхах. But this is where His salvation comes. Але прийшло Його спасіння. Because someone took the punishment Хтось взяв на себе кару. for those who look to Him. За тих, хто увірували в Нього. I want to go to one more verse. Ще один вірш хочу прочитати. To look at this one Подивитися на who того, took the punishment. хто взяв на себе засудження. And Matthew, Євангелія від Матвія, chapter 27, 27 розділ. from verse 43 to 46. З 43 вірша по 46. Покладав він надію на Бога. Нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому. Бо він говорив, я син Божий. Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті.
А від години 6 аж до години 9 темрява сталась по цілій землі. А коло години 9 скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лама савахтані», цебто Боже мій, нащо мене ти покинув? Here you have someone who took the punishment. Ось ми маємо того, хто взяв на себе засудження. You have people saying he trusted in God. Є тут люди, які говорять, та він покладався на Бога. Let God deliver him. Нехай Бог його визволить тепер. If God delights in him, Якщо він має в ньому уподобання, because he said he was the Son of God. бо говорив він, я син Божий. These were religious leaders Це були ті лідери релігійні, that were mocking him. які насміхалися з нього. But not only them. Але не тільки вони. It says in verse 44, 44-й вірш. and the thieves also, Також насміхалися з нього і розбійники, which were crucified with him, cast the same in his teeth. що з ним були розп'яті. So you have religious leaders, Релігійні лідери. you have murderers, Є оці вбивці на хрестах. and those thieves there. Розбійники вони були. You had these people saying all kinds of things to Jesus Всі ці люди говорили всяку річ до Ісуса. that were wrong. Вони були неправі. Jesus is not a neutral God. Ісус не є нейтральний Бог. He had a salvation plan. Він мав план спасіння. And it was he who cried І це він, хто вигукував. in verse 46. Вірш 46. My God, why hast thou forsaken me? Боже мій, нащо мене ти покинув? He's the one that took the punishment. Він той, хто взяв на себе засудження. He's the one that was visited by God. Він є той, кого навістив Бог судом. He's the one that brought salvation. Він є той, хто приніс світ спасіння. Outside of this, Без цього we have no hope. немає ніякої надії. We have no hope to have peace with God Немає ніякої надії примиритися з Богом. and a home in heaven. І ніякого дому в небі. God made it very clear in Zephaniah Бог в Софонії чітко говорив, that he was going to visit these groups of people що він збирається відвідати ось ту групу людей. and that they were all going to be І punished. всі вони отримують кару. But Jesus Christ, Але Христос Ісус on the cross of на Calvary, хресті Голгофи took that punishment. взяв на себе ось це засудження. Now, you and I Ти і я, are included ми включені with this punishment. в це покарання. We're included with Ми this. включені в це покарання. Because all of us have sinned against God. Бо всі ми грішники супроти Бога. So we're going to be judged. Отже, ми збираємося бути засудженими. We're going to be judged for our sins and punished before God Будемо засуджені за гріхи і покарані перед Богом. and be in hell. І будемо в пеклі. God is not neutral. Бог не є нейтральний Бог. No sin can go into heaven. Ніякого гріха не війде в небо. But the one who came to take the punishment of God Але той, хто прийшов, щоб взяти на себе засудження Бога, can also be that one who takes your він punishment може бути тим, хто взяв твоє засудження, if you trust in him. якщо ти повіриш в нього. He's the one that took it on the cross of Calvary. Він той, хто взяв це на хресті Голгофи. God was faithful to his promise. Бог був вірний своїй обіцянці. We read in Peter that, nothing has changed. Читали в Петра, де люди говорять, та нічого не міняється. Where is the promise? Де та обіцянка його? God fulfilled his promise. Бог вже виконав свою обіцянку. And he fulfilled his promise of salvation through Jesus Christ, Він виконав свою обіцянку спасіння в Ісусі Христі. who took the punishment, Хто взяв на себе кару, who was visited by God, кого відвідав Бог там. who was found guilty І він був знайдений винним. and bled І він кровоточив and died і помер on the cross. на хресті. Now you can say, oh, that doesn't mean much to me. Ти можеш сказати, добре, але для мене це не має значення. But it's your soul. Але це твоя душа. It's your І responsibility це твоя відповідальність to look for salvation. шукати спасіння. And God has provided it І Бог вже це зробив for you and for me. для тебе і для мене. He took the punishment. Він взяв на себе покарання. And it could be that he took your punishment І це може бути так, що він взяв твоє покарання, if you trust in him. якщо ти повіриш в нього. Trust in him today Повір в нього сьогодні. and know you have peace with І God. ти будеш знати, що в тебе є мир з Богом.